Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 341, Tổng thống Trump lật tung thông điệp liên bang của ông Biden. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thưa quý vị và các bạn, thường ngày trong chính trị, sơ suất một đôi lần, chính trị gia có thể được người dân cảm thông. Nhưng nếu anh ta lặp đi lặp lại cùng một lỗi thì không phải là sơ suất nữa, mà anh ta cố tình vì chính sách, vì chủ trương hay là vì toan tính chính trị, bất chấp tai hại cho người dân, cho quốc gia, cho xã hội. Thậm chí anh ta có thể bị cho là người phản quốc, hoặc là anh ta bất tài, nói sai để rồi lần nào cũng phải sửa. Và dĩ nhiên, không phải người dân nào cũng nông cạn, cũng dễ bị lừa đến mức tiếp tục bỏ qua cho anh ta. Có phải không? Bây giờ ngay cả trường hợp bi kịch xảy ra, người dân Hoa Kỳ vô tội mất mạng vì tội phạm, mà tội phạm là di dân bất hợp pháp do chính sách của người lãnh đạo đã thả vào Hoa Kỳ, nhưng lại không tỏ ra hối tiếc và tâm thành chia sẻ nỗi khổ đau mất người thân của công dân Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, vẫn bênh vực di dân bất hợp pháp, tội phạm giết người. Như vậy thì ông lãnh đạo ai? Đặc biệt là ông có cơ hội rất lớn ngay trên diễn đàn quốc gia và cả thế giới cùng dán mắt nghiêng tai vào đó. Đó là nơi khi đọc thông điệp liên bang mà phải chờ có đại diện quốc hội thách thức, đưa tên của công dân bị sát hại dã man, đòi ông nhắc thì ông mới đọc. Nhưng rồi thì sao? Ông cũng đọc, nhưng là đọc lộn tên của nạn nhân. Như thế thì tâm của ông để đâu? Đối với cái đau khổ của người dân, ông có đồng cảm không? Thảm đến độ thay vì một lời chia buồn và trách tội kẻ sát nhân, thì ông quay lại hạch tội người dân Hoa Kỳ với những câu mà người dân khó có thể tha thứ. Sau đó thì ông bị cánh tả chỉ trích, thì ông tỏ ý hối lỗi đối với kẻ phạm tội tày trời, và còn bênh vực rằng họ là người xây dựng đất nước, nhờ họ mà kinh tế Hoa Kỳ phát triển. Như thế có nghĩa là gì? Thưa quý vị và các bạn, trong lúc đọc diễn văn đến phần chỉ trích Đảng Cộng Hòa không thông qua dự luật mới để cho ông ký, một dân biểu Cộng Hòa, bà Marjorie Taylor Greene, đã thúc đẩy ông hãy đọc tên nạn nhân Laken Riley. Thì ông mới lấy một chiếc ghim có tên của cô Riley mà bà đã đưa cho ông trên đường vào sảnh đường. Ông Biden đã nói với nữ dân biểu, tôi biết cách nói tên của cô ấy mà. Ông Biden đã giơ chiếc ghim có tên của nạn nhân lên và nói, Laken Riley, một phụ nữ trẻ vô tội đã bị giết bởi một kẻ bất hợp pháp. Nhưng tiếc thay, không biết lòng của ông để đâu trong sự kiện quan trọng như thế. Ông lại đọc sai tên của cô ta từ Laken sang Lincoln. Và ông tạc lại một câu. Đúng rồi, nhưng có bao nhiêu nghìn người đã bị giết bởi những kẻ hợp pháp chứ? Một câu như thế khiến cho người dân có tim óc bình thường không khỏi sững sờ hay phẫn nộ. Laken Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand. Tại sao ông lại trách ngược dân Hoa Kỳ và đổ đồng với những cái chết trong cuộc sống hàng ngày bằng nhiều lý do và nó thuộc về xã hội Hoa Kỳ? Trong khi kẻ tội phạm là người lạ từ nước ngoài vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Người dân hiểu rõ, nếu không được cho vào thì cô ta sẽ không mất mạng. Có phải không, thưa quý vị và các bạn? Rồi ông ta đã không đính chính tên Laken Riley, và ông lại nói tiếp, đối với cha mẹ cô ấy, tôi nói rằng trái tim của tôi hướng về các bạn. Bản thân tôi cũng từng mất con, tôi hiểu. Lại nữa, một câu có vô duyên không? Có lãnh cảm đến mức khiến người dân bình thường có tâm, có trí óc bình thường, có lòng trắc ẩn tự nhiên, có phản cảm hay không? Vì cái chết của con ông ta và cái chết của cô Laken hoàn toàn khác nhau. Chuyện của ông không thể xí xóa đổ đồng. Đó không phải là một câu có lòng tự nguyện chia sẻ nỗi đau, nỗi hận. Con ông chết là vì bệnh, còn đằng này con của người ta chết do một kẻ sát nhân bằng cách rất dã man, ghê rợn, đầy thú tính. Lẽ ra tội nhân Jose Antonio Ibarra không được vào Hoa Kỳ. Vào Hoa Kỳ do chính sách của ông đã khiến cô bé bị giết.
và nói đến dự luật mới mà các đại diện đã nói không cần, chỉ cần thi hành luật có sẵn như là Tổng thống Trump đã làm là đủ. Hãy thử nghĩ xem, kỳ trước chúng ta đã nghe trình bày dự luật hay đến nỗi nổi da gà. Đó là khi con số di dân bất hợp pháp lên đến 5.000 người mỗi ngày và liên tục đến 7 ngày như thế, thì Tổng thống mới có quyền ra sắc lệnh tuyên bố đóng cửa biên giới. Đây là dự luật cho Tổng thống đương nhiệm không lo gì cả, không ai được trách vì có luật hẳn hoài rồi. Và lại cấm Tổng thống Cộng hòa sau này không được làm gì nếu con số di dân bất hợp pháp chưa lên quá con số 4.999 người mỗi ngày liên tục trong 7 ngày. Và dự luật này sẽ giúp cho di dân bất hợp pháp cứ thoải mái mà đi vào có trật tự. Bây giờ trên Thông điệp liên bang, ông Biden lý luận thế này để chỉ trích đảng Cộng hòa không chấp thuận dự luật biên giới. Ông ta nói, hãy nhìn xem, nếu chúng ta thay đổi tình hình ở biên giới, mọi người trả cho những kẻ buôn lậu là $8.000 để vượt biên, vì họ biết nếu vào được đất nước này, họ phải đợi từ 6 đến 8 năm trước khi có phiên điều trần. Nhưng nếu chỉ 6 tháng hay là 6 tuần, ý tưởng là rất khó có khả năng mọi người sẽ trả số tiền đó và đi theo con đường đó, vì biết rằng họ sẽ có thể bị đuổi ra ngoài nhanh chóng. Ôi trời! Có nghĩa là buông lỏng biên giới, gửi thông điệp mời gọi, khuyến khích di dân bất hợp pháp tràn vào. Cơ quan biên phòng chỉ chào, ghi tên và thả vào trong nước. Tất cả việc làm là bất hợp pháp, người vào cũng là bất hợp pháp. Qua lập luận đó thì ông đã thú nhận 2 điều. Một là tạo cơ hội cho tổ chức buôn người kiếm $8.000 mỗi người, là chuyện có thật. Và 2 là di dân bất hợp pháp đã nhiều quá, phải chờ đến 6 hay là 8 năm, cũng là chuyện có thật. Bây giờ khủng hoảng không thể nào kiềm chế nữa, thì đòi thêm một bước là làm một cái luật đầu hàng khủng hoảng luôn. Tới luôn bắt tài, tha luôn, chỉ cần vào Hoa Kỳ khoảng 6 tuần hay là 6 tháng thì được biết kết quả. Như vậy thì các tổ chức buôn người hết làm ăn được, bởi vì dễ quá cho nên người ta không có bỏ tiền ra. Ôi chào ơi! Nhưng thưa quý vị và các bạn, như thế có ngăn làn sóng di dân bất hợp pháp được không? Làm như thế thì tổ chức buôn người sập tiệm hay là tổ chức rước đông hơn, nhiều hơn, công khai hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn và lẹ làng hơn. Có phải là mau lên, bây giờ Hoa Kỳ có luật nhận vào, chỉ trong vòng 6 tuần là xong mọi việc à? Đi bằng tàu xe đàng hoàng chứ không cần phải lén lút gì cả. Mau lên bà con khắp thế giới, ai muốn đi thì mau nộp tiền. Và giá thì càng ngày sẽ càng tăng, người càng ngày càng chen lấn bạo hơn và tổ chức sẽ trở nên tàn bạo hơn, có phải không? Và sau khi ông ta lỡ lời nói bất hợp pháp trên Thông điệp liên bang thì bị người Marxist cánh tả đã chỉ trích và ông đã tỏ ý xin lỗi họ. Jonathan Capehart của MSNBC đã phỏng vấn ông Biden và ông đã làm hài lòng phe cực tả của đảng Dân Chủ khi bày tỏ sự hối hận vì đã lỡ lời nói bất hợp pháp để chỉ anh Jose Antonio Ibarra, kẻ giết Riley, một sinh viên điều dưỡng ở Georgia. Ông ta nói, lẽ ra tôi không nên sử dụng bất hợp pháp, đó là không có giấy tờ. Và hãy nhìn xem, khi tôi nói về sự khác biệt giữa Trump và tôi, một trong những điều tôi nói ở biên giới là ông ấy, cách ông ấy nói về sâu bọ, cách ông nói về những người này làm ô nhiễm máu. Tôi đã nói về những gì tôi sẽ không làm. Thưa quý vị và các bạn, thật ra Tổng thống Trump nói đến những kẻ bất hợp pháp phạm tội đã ra từ các nhà tù, từ các bệnh viện tâm thần ở các nước ngoài, và tất cả ùn kéo tới trộn vào đời sống của người dân Mỹ. Như vậy không phải là làm cho máu ở đây là sự sinh sống của một xã hội bị ô nhiễm, phong thái của một xã hội bị ô nhiễm thì còn là gì? Và ông Biden đã tiếp tục, tôi sẽ không đối xử thiếu tôn trọng với bất kỳ ai trong số những người này. Hãy nhìn xem, họ đã xây dựng đất nước, lý do nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Chúng ta phải kiểm soát biên giới và dòng chảy có trật tự hơn, nhưng tôi không chia sẻ quan điểm của ông ấy chút nào. Và thưa quý vị và các bạn, đúng vậy, hai chính sách khác nhau như là âm dương. Một bên là thả di dân bất hợp pháp bất kể là như thế nào, bất kể từ đâu, khắp hoàn cầu đi vào Hoa Kỳ. Không biết có còn bao nhiêu chục triệu nữa để có một xã hội chủ nghĩa sang bằng mọi mặt, kinh tế, trình độ văn hóa, lối sống xã hội cho toàn cầu. Một xã hội văn minh được kéo xuống cho bằng những xã hội lạc hậu. Hoa Kỳ có thể trở thành một nước ở trong thế giới thứ ba. Một bên thì là bảo vệ quốc gia, xã hội và đặt công dân của nước mình lên trên hết. Như thế thì làm sao có chuyện ai chia sẻ cho ai? Ông Biden đã nói tiếp rằng di dân bất hợp pháp xây dựng đất nước. Đó là lý do nền kinh tế phát triển. Thưa quý vị và các bạn,
Ai xây dựng đất nước? Người dân Hoa Kỳ như chúng ta tuân thủ luật lệ, làm ăn và đóng thuế, bảo vệ quốc gia. Có người đi lính, hy sinh cho đất nước này, hay là những người mà dân chủ thả vào? Và nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển là nhờ di dân bất hợp pháp hay sao? Điều này chỉ có kêu trời, có thật vậy không? Ông ta nói, hãy nhìn xem họ đã xây dựng đất nước. Lý do nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Chúng tôi phải kiểm soát biên giới và dòng chảy có trật tự hơn. Và dòng chảy có trật tự như ông nói, có phải chính là luật đầu hàng khủng hoảng? Cho vào trên 5.000 người mỗi ngày, 7 ngày liên tục như thế, thì Tổng thống mới có hành động, hay không? Ông KHjourd hỏi tiếp, vậy ông có hối tiếc khi dùng từ đó hay không? Và ông Biden đã đáp, vâng. Thưa quý vị và các bạn, vậy mà các đài báo cánh tả và phó thư ký báo chí của ông Biden, một hai nói rằng là ông Biden không có xin lỗi. Họ nói rằng, tôi muốn nói thật rõ về điều Tổng thống tuyệt đối đã không xin lỗi. Không có lời xin lỗi bất kỳ ở đâu trong cuộc nói chuyện đó. Thưa quý vị và các bạn, trước ba quân thiên hạ, thú nhận rằng mình hối tiếc về điều đã làm mà chính mình cảm thấy là đã xúc phạm người khác, thì có khác nào là mình có ý xin lỗi. Chỉ có khác là không nói từ xin lỗi. Còn nội dung giống nhau mà thôi. Có phải không? Ai cũng hiểu điều đó. Lương qua lương lại, giỏi thật. Nhưng có bạn như thế thì chắc chắn người thiệt thà không dám tin. Và thưa quý vị và các bạn, sau thông điệp liên bang của ông Biden, thì Tổng thống Trump đã khẳng định trong khi đi vận động ở Rome, Georgia mấy điều sau đây. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden là người bất tài, không đủ khả năng để làm tổng thống. Ông cần phải bị sa thải. Tổng thống Trump cũng nói, ông Biden coi trọng di dân bất hợp pháp hơn là công dân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói rằng ông mở rộng vòng tay để chào đón, kêu gọi tất cả hãy đoàn kết, bất kể là bạn theo đảng phái nào. Bây giờ đã vỡ mộng với Biden, thì hãy vào đây cứ theo lẽ phải thông thường, cùng nhau cứu nước. Không cần phải chính trị gì cả. Và đây là một đoạn video clip, xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Và cũng xin thưa với quý vị và các bạn, Tổng thống Trump nói nhanh quá, nhiều khi phụ đề chuyển ngữ chạy theo không kịp. Quý vị và các bạn có thể đọc lại ở Vietnamese Outlook blogspot.com của vinhtuon. Hello, Georgia. I'm thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Very well. With thousands of proud, hardworking American patriots. You are amazing. You built this country. You built this country. This has been a tremendous week for our movement. We won big on Super Tuesday. They call it Super Tuesday for a reason. We won big. And now we're just days away from officially clinching the Republican nomination for President of the United States of America. I want to thank the millions of incredible supporters whose hard work and devotion have led us to this incredible moment in history. You know, this is a movement the likes of which this country has never seen before. No movement even close. And to all Americans, whether you are a Republican, an independent, or a disillusioned Democrat, of which there are many, all you had to do is watch that horrible State of the Union. That was the worst president in history, making the worst State of the Union speech in history. But if you're a disillusioned Democrat, of which there are many today, I extend an open hand, an open invitation, and I ask you to join us on the noble quest of saving our country. Saving our country. Together we will turn the page forever on the miserable nightmare of the Biden presidency. What a presidency, what a president, the most incompetent president we've ever had. The worst president, the most incompetent, and the most corrupt. Other than that, I think he's doing actually quite a good job. And we will make America great again. Two nights ago, we all heard Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a state
of the Union address, didn't it bring us together? Remember, he said, I'm going to bring the country together. I'm going to bring it together. No. He's a threat to democracy. I will tell you, he's a threat to democracy. Weaponize government, weaponize the FBI, weaponize the DOJ. He's a threat to democracy for other reasons also. Number one, he's grossly incompetent. Joe Biden gave the most divisive, partisan, radical, and extreme speech ever delivered by a president in that chamber, not even close. Rather than trying to bring our country together, he tried to cling to power by tearing our country apart. He's done nothing. You know what their whole thing is going to be? Go after Trump. Go after. We have no policy. We didn't do anything. Everything we did turned out so badly. Go after Trump. And we're ready for it. Are we ready? We're ready. Crooked Joe Biden talked about Ukraine before he talked about America. He talked about the size of a Snickers bar. You know, it's probably true about Snickers. They throw a little bit less in. I'd probably do the same thing if I owned that particular company. But can I be honest with you? Who the hell cares about that? That's not what the problem is. That's not what the problem is. That's not what you don't talk about Snickers. You talk about inflation, big league inflation, not that kind of stuff. You talk about the fact that we're no longer energy independent. We're going to be energy dominant. You talk about bigger things. We talk about the whole country as opposed to the kind of things he talked. I think he took 41 minutes before he got to the border, and then he covered it almost not at all. The border is the biggest problem. I think it's one of the biggest problems, the greatest threat to the history of our country. So it took him 41 minutes, and then he announced a plan to send our brave U.S. military men and women into Gaza to resupply the terrorists of Hamas. You know what's going to happen. He wants to build billions and billions of dollars a pier, a nice pier, going way into what happened to the environmental impact statement. Last time I wanted to build a pier, they tie you up forever, right? There's no tying up. But here's the problem. The bad guys will take over that pier, and they'll take every ounce of food and everything else, and then they'll sell it to people that have no money and that it was intended for. We have the stupidest people in the history of our country running things. These are stupid people. I'd like to use a more sophisticated word, but you know, there are some words that just go, these are stupid people. Joe Biden should not be shouting angrily at America. America should be shouting angrily at Joe Biden. And we should be saying, Crooked Joe, you're fired. Get out of here. You're fired. You're incompetent. You're incompetent. Get out of here. You're destroying our nation. Get the hell out of here. You're destroying our country, Joe. He doesn't have a clue. He doesn't even know. He doesn't know he's destroying it. He has no clue. He has no clue. Like with the documents hoax. How about that? He's not competent to stand trial, but he's allowed to be the president. Okay, figure that one. We don't think he should be standing trial because he's not competent. But as far as being president, that's okay, right? Figure that one out. I think we'll be taking that one on the campaign trail a little bit. Do you think? Maybe. Only in America can this happen. With your vote, we are going to win the state of Georgia in an epic landslide. And by the way, I have to tell you that, you know, I've done it twice. We did great the first time, 2016. We did much better the second time, like not even close. And it was rigged. It was rigged. But there's never been the spirit that I've seen this time. 2016 was great. 2020 was better, the spirit. But this blows it away. We came in from the airport. We're 15 minutes away. The lines of people standing along the streets coming up to this building are incredible.
Và thưa quý vị và các bạn, ở một đoạn khác, Tổng thống Trump cũng vạch trần những sai lầm tai hại vô cùng về chính sách của ông Biden đã dẫn đến cái chết bi thảm của cô nữ sinh viên điều dưỡng Laken Riley, 22 tuổi. Ông cũng mời gia đình và bạn bè của cô lên sân khấu để hàng triệu người cùng an ủi và chia sẻ đau khổ. Ông chỉ trích ông Biden đã nổi giận phi lý trong khi đọc thông điệp nhiều chia rẽ. Tổng thống Trump đã nói ông Joe Biden không nên giận dữ hét vào mặt nước Mỹ. Nước Mỹ lẽ ra nên hét lên và giận dữ đối với ông Biden. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden lẽ ra phải xin lỗi vì đã xin lỗi kẻ giết người này. Và không giống như ông Biden, gọi người bất hợp pháp chỉ là người không có giấy tờ, người hàng xóm hay là người mới đến. Tổng thống Trump nói thẳng, có sao thì gọi vậy. Di dân bất hợp pháp là bất hợp pháp, tội phạm là tội phạm, và tất cả do chính sách của ông Biden. Ông gọi lãnh đạo ngu ngơ là ngu ngơ, không có khả năng là không có tài năng. Tổng thống hiện nay bất tài thì ông nói là bất tài. Tổng thống Trump cũng nói tất cả những vấn đề hiện nay không phải là vấn đề không thể giải quyết, mà vấn đề là tổng thống bất tài. Và ông cũng nêu lên những gì ông sẽ làm để cứu nước. Và đây là đoạn video clip thứ 2. Cũng vậy, Tổng thống Trump nói nhanh quá, nhiều khi phụ đề chuyển ngữ chạy theo không có kịp. Quý vị và các bạn có thể đọc lại ở Vietnamese Outlook blogspot.com của vinhtuon. Và đây xin mời quý vị cùng các bạn. Every day Joe Biden is deliberately releasing gang members and military-aged men into our communities by the tens of thousands, knowing full well that his policies will cost countless innocent lives. I'm not sure he does know, if you want to know the truth, because I really don't. I don't think he's a good person. I don't think he's a nice guy. I think he's a corrupt individual, but I don't think, and it has nothing to do with age. I know people from 80 to 90. I know one man from 80, he was a loser all his life. When he turned, it's true, when he turned 80, he made $1 billion doing something from 80 to 90. Amazing. And I know other people over 90. It's not an age thing. It's a competence thing. It's a competence thing. They got to stop. They do the age thing. And they always have me as his age. I'm 4 years younger. So 4 years is a lot, but it doesn't matter. They do the age thing to try and get Trump. Let's get Trump. Always you. They never talk about his competence. He's grossly incompetent. Don't you understand that? The question is whether or not he's going to get to the starting gate. I can only hope. You know, I challenged him to a debate. And he said his person, who's really a wonderful spokesperson, his press secretary, how good is she? She actually didn't know what to say, but I do. And I challenge him right now. You know, he's at another part of your state where he's really said some bad things today, and we'll get into that. He said some really bad things. But one of the lives that was taken from us was a incredible 22-year-old nursing student right here in Georgia, Laken Riley. Right? Look at the signs. Wow. Wow, wow, wow. From the time she was in the first grade, Laken's dream was to spend her life caring for others. And I met her beautiful mother and family backstage, sister, friends, some of her friends, a roommate. They said she was like the best. She was always the best. They admit that she was the best. And she was the first in her class. She was going to be the best nurse. She was the best nursing student. She was always the best. She was the brightest light in every room, they told me, and she was the whole world to her parents and to her sister, just to the whole family. Incredible. Then the unthinkable happened. 16 days ago, Laken went out for a morning jog. She was in great shape. She wanted to keep herself that way. And she never came back, never came back. They knew something was wrong. An illegal alien criminal who Joe Biden intentionally released into our country has been, and because he's released tens of thousands of people like this, tens of thousands, because you know they come from jails and they come from mental institutions. He released them into our country. Biden has implemented a formal policy that illegal aliens who intrude into the United States are granted immunity from deportation. Thus, when this monster showed up at our border, he was set free immediately under the program that Crooked Joe created. I call it free to kill. It's free to kill. On Thursday night, Joe Biden was confronted over this cruel policy, and
what did Crooked Joe reply? And Marjorie, I have to say, you were very brave in trying to bring up a point. Very brave. Very brave. That takes courage. It's not easy to do. Stand up and do that. That's not easy to do, Marjorie. We understand that. He got Laken's name wrong, calling her Lincoln. No. Mixing her up with the football coach, right? He got the name wrong, Lincoln. And when he asked, what about all the legal citizens who kill people? That's what he said. What about all the legal citizens? When he was asked, what about all the legal? In other words, making excuses. Then just moments ago, I don't know if you heard because you've all been waiting online for 2 days. But just moments ago, this was just before coming up, they just told me prior to what I'm doing right now that Joe Biden went on television and apologized for calling Laken's murderer an illegal. He didn't want to call him illegal. He's apologized. He said he should have called him an undocumented, not an illegal, and he wanted to apologize. He wanted to apologize, and, well, they have a new name, too. They have a new name that's even worse. They have a new name. You know what the new name is? Neighbor. They want to call him neighbor. They want to call him another name. Did you ever hear the other one? Newcomer. A newcomer to our country. Are we going crazy or what? Is this country going crazy? How about that one? Newcomer. The newcomer. No, he was illegal. And I say he was an illegal alien. He was an illegal immigrant. He was an illegal migrant. And he shouldn't have been in our country, and he never would have been under the Trump policy. And Biden should be apologizing for apologizing to this killer. Joe Biden, and you understand what's happening here. Joe Biden has no remorse. He's got no regret. He's got no empathy, no compassion, and worst of all, he has no intention of stopping the deadly invasion that stole precious Laken's beautiful American life. We are profoundly honored to be joined today by the family and loved ones of Laken and some of her great friends. I met them. They're so incredible. The whole group is incredible. To Laken's parents, John and Allison, and her sister, Lauren, her roommate, Connolly, and to all of those who loved Laken, the hearts of hundreds of thousands and indeed millions and millions of Americans and people worldwide, they're shattered alongside of your beautiful hearts. We share your grief. We share your grief. Thank you, darling. Thank you. Thank you very much. We appreciate it. I know how tough it is. It's so tough. We vow to keep Laken's memory alive for as long as we are here on this earth, and we take comfort that she is now home with God in heaven. And I want to thank you, and thank you for being here. Incredible. I know how tough it is. Incredible. What Joe Biden has done on our border is a crime against humanity and the people of this nation for which he will never be forgiven. That's a very hard thing. We're going to fix it. We're going to fix it fast. We're going to have the largest deportation in history. But what a tremendous shame that this could have happened in our country. What a shame. Laken Riley would be alive today if Joe Biden had not willfully and maliciously eviscerated the borders of the United States and set loose thousands and thousands of dangerous criminals into our country. To her family tonight, I promise you, I will demand justice for Laken. Justice for Laken. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Incredible. I will fight like no one has ever fought before to ensure that what happened to this American daughter, this incredible American, that this never happens to any other daughter or anyone else ever again. We will do everything we can that it doesn't happen again. And you know it will, because unfortunately we have so many people allowed into our country that shouldn't be, but we're going to get it down to a trickle. We're not going to let this go on. Our country is being destroyed by an incompetent president, and we're not going to let this happen. I mean, the good thing about his speech, if you want to call his rant the other night, he probably did well enough that he's not going to be replaced on the ballot, because they were talking about replacing him. And I said, you know, he got through it barely, but he got through it. I think he's possibly going to make it. Nobody thought he was. I sort of didn't think. I guess maybe I still don't think. I mean, when that's the best that a party can do, we're in big trouble. And, you know, they always talk about, it's so interesting. I watch these criminals back there, the press. Look at them. Look how many of them. That's a lot of people. That's a lot of people. Wow. I always say they should endorse me because I'm the best thing that ever happened to their ratings. They should endorse me. But I say it, and I say it all the time. I say we have to have a free press. We have to have an honest press in this country. They're like the police. We need our police. We need an honest press. We need free and fair elections. We don't have free and fair elections. We have very corrupt elections, and we need borders. And we had the safest border in the history of our country. Now we have the most unsafe border in the history of the world. But we need a free and fair press, and they're totally wise to you. You know, the people are wise to these people. And I'm not saying all of them. I'd say about 94.2% are bad. If you say to all Americans, I will seal the border, I'm going to do it. And I will stop this invasion, I'm going to do it. I will stop the killing, I will stop the bloodshed, I will end the agony of our people, the plunder of our cities, the sacking of our towns, the violation of our citizens, and the conquest of our country. They're conquering our country. These people are conquering our country. They're horrible people. You know, we have China, we have Russia, we have Kim Jong-un, we have all sorts of countries out there. But if you have a really capable president, like me, I mean, I will tell you, believe me, you were very safe. You were very safe. But the real problem is not from them. A competent president can handle him. You can say, really, you're going to do that to us? We're going to tariff the hell out of you. We're going to do this. Believe me, I had them all in good shape. They were all, you were never in any trouble. Kim Jong-un of North Korea, tough guy. But we had a great relationship. You know, they hate when they say that. You know why? Because you were very safe. A lot of nuclear weapons. And you know, you have Putin now talking nuclear all the time, don't you? You know why? Because he knows we have an idiot as a president, and he can get away with that. He can get away with that. But the biggest threat we have, it's the threat from within. It's the radical left lunatics that we have in our country. That's a much bigger threat than outside threats, I will tell you right now. We can handle the outside pretty easily if you're smart. If you're stupid, they'll continue to rip you off. But the bigger threat is from what we have inside. Remember, I used to say, if we don't start changing, we're going to be Venezuela on steroids. That's where we're handling. We're heading right to it. Remember, Trump was right about everything, right? The hat. Trump was right. I don't want to be right about these things. You have to be careful, too, of World War III. I'm not going to let that happen. You're not going to have it. But right now, you're very close to a world war on this whole mess that we're in. When I left, we had no problem. Everybody was respecting us. They respected the president and they respected the country. We had no problem. Now we have problems all over the place. I had dinner last night with a great... Và cuộc nói chuyện của bình dân kỳ thứ 341, Tổng thống Trump vận động ở Rome, Georgia, lật tung thông điệp liên bang của ông Biden. Đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị bấm vào subscribe nếu chưa từng làm,
Nhấn chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Nhấn like để giúp sức thuyết phục YouTube. Xin hẹn gặp lại cũng trên diễn đàn độc lập kỳ tới. Xin tạm biệt. Bye bye.